Existe una regla no escrita que la mayoría de los buscadores de tesoros siguen a ciegas. Les han enseñado que, cuando se trata de la moneda de 25 centavos de los Estados Unidos, el famoso quarter, solo los años anteriores a 1964 tienen valor. La gente busca desesperadamente el destello blanco de la plata antigua, y en su obsesión por los metals preciosos, descartan por completo décadas enteras de historia moderna. Lanzan las monedas de los años 70 y 80 a las máquinas expendedoras o a los pillos, sin siquiera darles una segunda mirada. Bienvenidos a Rare Coin. Hoy vamos a destrozar esa falsa creencia. Vamos a adentrarnos en la era que la numismática olvidó. La era del clad. La aleación moderna. Hoy examinaremos dos cuartos de dólar de Washington. Monedas que carecen de plata, pero que esconden desafíos de conservación extremos y uno de los errores visuales más extraños y fascinantes de la historia de la casa de la moneda. Toma tu lupa. Vacía tus bolsillos sobre la mesa. Y prepárate, porque la cacería de hoy requiere una vista de francotirador. Avanzamos en la línea de tiempo y chocamos de frente contra el estallido de la década de 1980. Estamos en 1984. El año de los grandes peinados, la música sintetizada y, lo más importante para la historia del dinero, la explosión mundial de las máquinas de arcade y los teléfonos públicos. En los años 80, el cuarto de dólar era el rey absoluto de la economía callejera. Era la moneda que alimentaba a Pac-Man, la moneda que encendía las rocalas y la que permitía hacer llamadas de emergencia. Debido a esta brutal demanda interactiva, estas monedas vivieron una vida de extrema violencia física. Eran erigidas por ranuras metálicas miles de veces al día. En Filadelfia, el gobierno modificó su formato y, para esta época, comenzó a estampar una visible letra P en el lado derecho del rostro de Washington. Revisa tu moneda de 1984. Si ves esa letra P, sabes exactamente de dónde proviene. Nuevamente, en su estado normal, sucio y desgastado por la era dorada de los videojuegos de arcade. Este cuarto de dólar vale únicamente 25 centavos. Pero esta vez, no estamos buscando solamente la preservación extrema. Estamos a punto de cazar uno de los errores mecánicos más extraños, fascinantes y altamente coleccionables de la era moderna. Estamos buscando el infame, spitting eagle o el águila que escupe. Prepara tu lupa de joyero, porque necesitas saber exactamente cómo se forma este error de fábrica para poder detectarlo. En la sala de producción de Filadelfia, las máquinas operan usando dos pesados cilindros de acero llamados troqueles. Uno tiene el diseño de Washington, el otro tiene el diseño del águila de la parte trasera. En medio de los dos, entra el disco de metal en blanco, y las máquinas lo aplastan con fuerza de toneladas. Pero a veces, el disco de metal no sigue a tiempo. Las máquinas, programadas para golpear sin piedad, se cierran de golpe. Al no haber ninguna moneda en el medio para absorber el impacto, el troquel del frente y el troquel de la parte trasera chocan violentamente el uno contra el otro. Este catastrófico error de calibración se lo conoce como un die clash, o choque de troqueles. Cuando estos gigantes de acero colisionan, sus destinos se transfieren ligeramente el uno al otro. El perfil del rostro de Washington deja una abiladura fantasmal en el troquel del reverso. Y aquí es donde ocurre la magia oscura del año 1984. Gira tu moneda hacia la parte trasera. Enfoca toda tu visión en la cabeza del majestuoso águila heráldica. Ahora, mira con extrema precisión el área justo debajo del pico del águila. La chanch o pico del avenue. Si tienes una moneda normal, el campo alrededor de su cabeza estará liso. Pero si tienes en tu poder el error del choque de troqueles de 1984, verás una línea gruesa,
Recta y en relieve que sale directamente desde abajo del pico, yse extiende hacia las alas. Esta línea parece un chorro de saliva. Como si el águila estuviera literalmente escupiendo. Pero en realidad, esa extraña línea vertical es la marca de choque del troquel opuesto. Es la impresión invertida del cuello de George Washington abriéndose paso a través del acero. Encontrar el Spitting Eagle de 1984 es una victoria rotunda en la numismática moderna. El mercado está activo y hambriento por este error específico. Si descubres esta anomalía en tu frasco de cambio, el valor de tu simple moneda de 25 centavos salta inmediatamente. Puede alcanzar fácilmente los $5 en condición común. Si la encuentras en un estado sin circular, con su brillo original intacto y el escapatajo claramente definido, los cazadores de errores pagarán primas mucho más agresivas para posar esta maravilla nacida de un accidente industrial. Pero recuerda la fragilidad de las líneas delgadas en el metal. Si ves esa línea y pasas tu pulgar vigorosamente sobre ella tratando de sentirla, los aceits corrosivos de tu piel mancharán el cupernículo y podrían generar oxidación futura que arruinen la visibilidad del error. Almacena tu hallazgo con respeto y guantes de algodón. El dinero no es solo un medio para comprar bienes. Es un registro físico de nuestra historia industrial. Y si la búsqueda de un brillo inmaculado en medio de la era sin plata de 1972, o la cacería de un choque de troqueles espectacular nacido en la década de los 80, hay valor escondido debajo de lo obvio. No asumas que las monedas modernas son aburridas. Toma tu lupa y aprende a mirar el chaos de la fábrica. Esto es rare coin. Sigo cuestionando la normalidad de tu cambio diario. Y prepárate, porque la historia siempre tiene un secreto más oculto a plena vista. Nos vemos en el próximo hallazgo. Retrocedemos en el tiempo hasta el año 1972. Los Estados Unidos atravesaban una profunda transformación cultural y económica. El país se había despedido dolorosamente del dinero de plata salido. El gobierno se había dado cuenta de que el metal precioso era demasiado costoso de producir y acuñar, así que introdujeron el sándwich de metals. Un núcleo pesado de cobre puro escondido entre dos capas exteriores de cupernículo brillante. El dinero se había vuelto más barato de fabricar, pero la demanda de cambio físico por parte de la población era más salvaje que nunca. Toma en tus manos ese cuarto de dólar de 1972. Observa el imponente perfil del primer presidente, George Washington. Ahora, mira justo a la derecha de la cinta que ata su cabello, cerca del ano. Si el espacio está completamente liso y vacío, si no encuentras ninguna letra pequeña, acabas de confirmar que esta moneda fue forjada en los enormes y implacables princes de Filadelfia. Y aquí es donde aplicamos la verdad inquebrantable de rare coin. Filadelfia imprimió estas monedas sin piedad. Fue una producción diseñada para inundar la economía y facilitar el comercio diario. Es un AAM circulation coin. Una moneda de circulación extremadamente común y ordinaria. Como no contiene un solo gramo de plata. También carece de valor de fundición o reserva de metals preciosos. Por lo tanto, si tienes un cuarto de dólar de 1972 que luz grisáceo. Cansado, que tiene los relieves del águila en la parte trasera aplanados por haber pasado 40 años rodando dentro de bolsillos. Lavanderias y cajas registradoras, su valor real, duro y frío en el mercado numismático, es exactamente de 25 centavos. Es dinero para gastar. Pero, este es un pero gigantesco que separa a los aficionados de los expertos. La abundancia del metal base esconde un secreto. Debido a que estas monedas no eran de plata, los coleccionistas de los años 70 las despreciaron. No las guardaron. No las protegieron en cajas fuertes en cápsulas acrílicas.
Las dejarán circular hasta morir. Por esta razón exacta, encontrar hoy en día un cuarto de dólar de 1972 de Philadelphia en condition gem, uncirculated, es una verdadera proeza. Si logras abrir un viejo rollo de banco intacto de esa época, y descubres una moneda que recién su chamac, su lustre original de Copernicus deslumbrant, sin una sola marca de choque de las bolsas de la fábrica en el cuello de Washington, el juego cambia por completo. Para estas monedas pristinas y deslumbrantes que nunca tocarán el comercio, los completistas de la serie moderna pagarán una prima. El valor salta de 25 centavos a $2, y puede subir aún más si la moneda alcanza el nivel de museo y es certificada. Pero la trampa psicológica te estará esperando. Cuando veas una moneda de 1972 opaca, sentirás el impulso de limpiarla. Nunca lo hagas. El Copernicus rayado por un pano de limpieza desarrollará un brillo antinatural. Espero y arruinado. Cualquier fricción química destruye la superficie para siempre. Una moneda vieja que ha sido lavada pierde cualquier posibilidad de ser evaluada como una antigüedad de alto grado. Respeta el tiempo impreso en el metal.